Sir, there is a first Yes. question by Kaswar Ahmed. Every participant keep on mute, and only those who will ask question. Everybody can switch on your video. Those who are today's speaker. Sir, there are few questions in the chat box also. Please take Should we it. From that? first question is from Dalia. That can we have ORS for a hypertensive patient? No, it is not recommended for the hypotensive patient. When some patients is like very low blood pressure, that time you can add ORS. Otherwise, it contains sodium NaCl. So every day is not required. Sometimes patients are unknowingly taking glucose powder, Glucon-D. এই গরমকালে বেশি গ্লুকন-ডি নেওয়া, ওআরএস নেওয়া, এবং আমি একজনকে পেয়েছিলাম, I find one medical representative from a pharmaceutical company. He was without any reason taking everyday ORS, and ultimately it was detrimental. And he was found he was a non-smoker, and his lifestyle is good. He is not obese, but he developed some kidney problem. Later on, doctor has commented that maybe it is one reason that every day you are taking gallon ORS, going outside at the field and taking ORS. Not required. So, Sir, good evening, sir. Good evening, Dalia. Yes, what is your question? হ্যাঁ স্যার, স্যার আমার মায়ের এখন প্রেশার 180/100 এরম থাকছে, মানে জাস্ট এতটা হাইপারটেনসিভ আগে বোঝা যায়নি, এখনই দেখা যাচ্ছে। তো স্যার কি করে দেখা গেল? Do you find any symptom? হ্যাঁ স্যার, মানে মায়ের খুব মানে মাথা ঘুরছে বা ঘাড়ের দিকে যন্ত্রণা করছে, তারপরে উইকনেস লাগছে, মানে তারপর ডক্টর দেখানো হয়েছে, তখন দেখছি যে 180/100 এরম প্রেশার থাকছে। তো আগে প্রেশারের ওষুধ খেত, মানে টেলমিকাইন ফর 20 খেত, এখন ডক্টর টেলমিসার্টেন মানে আরো হয়তো ডোজ বাড়িয়ে দিয়েছেন। না, 80 দিয়ে দিয়েছে কি? টেলমিসার্টেন is same. Telmisartan is the generic name. But do you find any combination drug is being given to your mother? স্যার ড্রাগটা আমি ওই টেলমিসার্টেনই দেখেছিলাম, মানে দেখে নিও আরেকবার। আচ্ছা স্যার। আর তুমি যদি স্ট্রিক্ট ডায়েট মডিফিকেশন করো, as described by Swati, as described by Mafuza, as described by Fatma, so strictly if you maintain the diet and আসনে ভর্তি করে দাও, যোগাতে ওনাকে ভর্তি করে দাও, মানে if possible you will get a better life. If you can, because with medicine na, it will get on increasing the dose, get on increasing and increasing, so it will a never ending process. স্যার আমি আপনার সাথে একমত, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি আজ 5 বছর হয়ে গেল মাকে এমনি যোগাতে বা ইয়েতে ভর্তি করেছি, এখন অনেকটা বেটার আছে, প্রেশার এখন অনেকটাই নরমাল, মানে অনেকটাই বেটার এখন। ডালিয়া, তোমার আনসারটা পেয়ে গেলে এবং প্রিয়াঙ্কার আনসারটা আমাদের সবার জন্য খুব ভালো। হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা, কন্টিনিউ করো প্লিজ। মেডিসিনের থেকে স্যার সত্যি বলছি, মা দেখাতো এখানে একজন ডক্টরকে, মানে নাম অনেক ভালোই ডক্টর, তো মেডিসিন কন্টিনিউ চলছিল, উল্টে আরো অনেক প্রবলেমস হচ্ছিল মায়ের। তো এখন রিসেন্ট এই 5-6 বছর মা কন্টিনিউ যোগা মধ্যে জড়িয়ে আছে, তো অনেকটাই বেটার, অনেকটাই বেটার। ভেরি গুড, দিস ইজ এ ভেরি গুড মেসেজ ফর অল অফ আস না? ইয়েস কাসওয়ার আহমেদ, দেন সায়ন্তনী দাস। তোমাদের কোনো ফিডব্যাক থাকলে শেয়ার করো, ফিডব্যাকও শেয়ার করো। স্যার আমি এই রিলেটেড একটা কোশ্চেন আপনার কথা রিলেটেড। আচ্ছা সোমা বলে নি, তারপরে স্যার আপনি এইমাত্র গ্লুকন ডির কথা বললেন, স্যার অনেক নরমাল হেলদি পেশেন্ট জিজ্ঞেস করে গ্লুকন ডি কি রোজ খাওয়া যাবে? আননেসেসারি খাই। কালকে আসলে বললাম, মনে পড়লো কেন, কালকে একটা পেশেন্ট কাউন্সিলিং করছিলাম, বোথ হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, তো ওয়াইফটা ফট করে বলে বসলো, স্যার আপনাকে তো অনেক কিছু হাইট করে যাচ্ছে, আমি পাশে আছি তাই জন্য বলতে পারলাম। ও একটা টাটা গ্লুকোজ বলে কিছু খাচ্ছে, টাটার গ্লুকোজ, টাটা সল্টের মতো, ও পেপার বোট জুস গুলো খাচ্ছে, হাইপারটেনসিভ আর হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া। হিজ এজ ইজ 30 years and the patient is not at all conscious. Fatma, you take the chat box question, huh? So the patient is not at all conscious about that, unknowingly he is taking lots of preservatives and sodium, and see the consciousness. Shoma, the wife, is saying that this 100 ml of this solution contain 45 mg of sodium. So patient has also noticed about the sodium content. এটা কিন্তু আমার কাছে কাউন্সিলিং করার আগেই সে দেখেছে।
সো আমরা যদি অলরেডি পেশেন্টরা জানে একটু একটু করে কনসিয়াস করতে পারি, আর খুব মাইল্ডলি বলতে হবে, খুব জোর জবরদস্তি পেশেন্টকে বললেও পেশেন্ট শুনবে না। নো, ইউ হ্যাভ টু স্টপ ফ্রম টুমরো। বাট ওয়েন আই সে দ্য কনসিকুয়েন্স, ওয়েন আই সে যে আপনি একবার রোগা হওয়ার মজাটা পেয়ে দেখুন না, একবার জাস্ট কাট ডাউন ইউর ওয়েট অ্যান্ড নাও ইউ উইল come to shape, and many people will appreciate you. So this everything will appreciate. Yes. Kaswar, Thank you, sir. জিজ্ঞেস করতে পারো। Assalamu alaikum, sir. Thank you. Yes. This is very informative session, and every presenter are very good. And this session is excellently. Supriya Mondal, this is excellent, and Mafuza in our country peoples. This is Suparna Mondal. And Suparna, Pritha, Mafuza, Fatima, and Riya. And Fatma Ferdous and Pritha Bush. Fatma Ferdous is new graduation person, but his presentation. He's not her. Excellent. His presentation is very excellent. Excellent presentation by everyone. I am really giving the comments. I was thinking that I will give the comment at the end, but I was little bit worried, Kaswar, because it was prepared in only 2 days. Yes. And only the one person is very calmly assuring me, that is Pritha Bose, no sir, theek ho jayega, no sir, theek ho jayega, this is good. Yes. And every time I was, so I see everybody was excellent. It is Mafuza, yes, excellent. I was always used to scold Fatma that you are very fast. Fatma was always saying in a very fast mode. Today Fatma was very cool and calm. So it was excellently prepared, but within 2-3 days. So I am inviting you all, maybe who is Kaswar, maybe Shantoni Das, maybe Priyanka, তোমরাও কিছু কিছু প্রেজেন্টেশন করো with all of us, and আমরা একটা করে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতেই থাকি। Every month we can do 2 or 3 programs with you all. Shushmita, sir, आपने मुझे feedback नहीं दिया? Oh my God! Because you are not switching on your camera, you are not there. So you are. স্বাতীদের নাম বলতে ভুলেই গেছেন। না, sorry Nikon, যেটা তোমার মনে করে দেওয়া উচিত ছিল। Swati, you can switch on your camera if it is possible. We can take. Sir, Swati was not at all nervous today. No, yes, Devomita, your comment is very nice. Swati was not at all nervous today. Yes. Any questions, so that we will take this gossip at the end, but first complete our questions. স্যার আমি সায়ন্তী দাস। স্যার বলছিলাম যে আমার বাবার একটা প্রবলেম, দ্যাট ইজ মানে আমার বাবা হাইপারটেনসিভ অনেক দিন থেকে, তো আমি অনেকটাই ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট করে করে অনেকটাই কন্ট্রোলে। এবার কন্ট্রোলটা কিরকম হচ্ছে, দুপুরের সময়টাতে বাবার প্রেশারটা মোটামুটি 130 বাই 80 এরকম থাকছে, বাট ওই আফটার ওই 8 PM, হ্যাঁ, তখন একটা ওই তো মানে কখনো 140/90 বা 150 মানে ওপরটা ওই 140 থেকে 150 mmHg, আর নিচে ওই অ্যারাউন্ড 90-95। না এজ 55। তো এটা কি নর্মাল, মানে একটা বেলায় এরকম আর রাতের দিকটা এরকম কেন, মানে ওয়াই, মানে এটা কি কিভাবে ম্যানেজ করা যাবে? Otherwise I will give the answer. Sir, can you repeat? Actually, I was typing in the question is, Shayanti's father is having the normal BP during the daytime, but after evening 8 PM, they have measured. It was like Swati koto thakche? Shayanti. হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি 140 to 150 ওপরটা 140 to 150 mmHg, আর নিচটা अराउंड ওই 90 to 95 এরকম হয়ে যাচ্ছে। No, it is not normal. No, you should not consider. You should. এবারে বাবা তো সকালবেলা মেডিসিন নিচ্ছে, এবার সেটা কি মেডিসিনের জন্য সকালটা? What is that? স্যার টেলমা সিটি 60 সরি টেলমা common medicine. টেলমা সিটি 6.25 বাই এরকম কিছু একটা খায়। টেলমা সিটি 40/6.25 এই ড্রাগটা। So what is CT? Excuse me, sir. Yes. Shall I interrupt? Yes. Sir, actually, I want to know what is your father's occupation? Means what he does. এখন কি বাইরে যায়, কাজে বের হচ্ছে? হ্যাঁ, মানে বাবার তো বিজনেস, আর আমাদের মাছের বিজনেস, তো বাবাকে ভীষণ সকাল মানে 2:30-3টে না বাবার বসে খুব একটা কাজ নয়, যেমন সকালে আড়তে যেতে হয়, তো তখন খুবই মানে ওই ইয়ের মধ্যে রাশের মধ্যে থাকে। 2:30-3টে মানে অনেক স্ট্রেস। হ্যাঁ থাকে না কি সেই। দেখো, ফার্স্ট অফ অল Swati, you say, then I will say about the medication.
Medication part, okay, sir. Sir, first I will say that first thing is mostly, and what is its weight? Height Means and weight, অ্যারাউন্ড overweight কি না হ্যাঁ ঠিকঠাক? ওভারওয়েট, ভীষণই ওভারওয়েট, লাইক 85 কেজিস তো বটেই। Then it is difficult. First, এবং whatever সেটাও if খুব রিসেন্ট, মানে মানে ফাতমা যেটা দেখিয়েছে, যে ফার্স্ট যেটা ফাতমা showed us, that is we need to reduce the weight. That yes. is first we reduce the weight. Your oil consumption may be high in your family. What should be your oil consumption in the family? Like for কতজন মেম্বারে কতটা অয়েল লাগে? Try to আমাদের সেভেন মেম্বার্স তো মাসে আমাদের মোটামুটি 5 লিটার তো লাগে। So it is too high, na? 7 members, it should be 3.5 to 4 liter maximum. So it is too high. Next thing is for the drastic thing, that is যেটা এখন তোমাকে acutely দেখতে হবে, then you go to a doctor, go for one ECG minimum. If doctor suggest for a TMT, then TMT, and তোমার একটা ইভিনিং এর ওষুধ লাগবেই লাগবে। তোমাকে একটা ইভিনিং এ আবার হয়তো অ্যামলোডিপিন গ্রুপের কোনো একটা ওষুধ ডাক্তার দেবে, that he is the right person. But এই যে প্রেশারটা নেগলেক্ট করছে, it is not okay. Anytime accident can happen, then you will held yourself responsible. So take it seriously. This should be a message to the society. Huh? You just go, you are on mute. Shanti, you are on mute. Oh, sorry, Shanti, sir. just বাবাকে বলো যে আমি একটু ডাক্তার কনসাল্ট করতে চাই, and don't go to general physician, go to a cardiologist. So I have something ওকে added. স্যার, Yes, add, please add. ওকে স্যার। That's what we should add করতে চাইছি। We think that these conditions, when we are meet the potassium and magnesium recombinant with this diet, this is easily reduce the high pressure. When high pressure patient under 40 up, will the 50 milligrams sodium per day or 2 to 3 tablets salt will intake that. When sodium content, sodium and potassium and magnesium, potassium magnesium recommended, then high pressure easily recovered. High pressure, you can what he is saying, nutritionist Kaswar Ahmed is saying, Shanti, you can give some dab water, fruits in the evening time, like 5:36. So it is a dietary খায় স্যার 5:30, ওই 5:30 নাগাদ ফ্রুটস খায়, মানে Grateful ডায়েটারি of food. ম্যানেজমেন্ট আমি মোটামুটি করেছি। আর আমাদের বাড়িতে সল্ট কনজাম্পশন খুবই কম, মানে আমরা মানে রান্নায় খুবই কম সল্ট ইউজ করি। Good, তো ওই সব দিক দিয়ে মানে মোটামুটি একটা ম্যানেজমেন্ট আমি ডায়েটারি দিক দিয়ে করেছি। ওয়েট কমানো ফার্স্ট, হ্যাঁ, and second is visit your doctor within this week. ব্লাড প্রেশার যখন চেক করা হয় তার কিছুক্ষণ আগে কি ক্যাফিন বা টি এই জাতীয় কোনো না, আমি সবসময় খাওয়ার আগেই করি, করলে ব্লাড প্রেশার চেক। then you must So Shanti, what is the machine you are using? It is automatic one? নো স্যার, ম্যানুয়াল। Manual তো, then you make a chart, like glucose chart you make. এক সপ্তাহ বাবার 3 বার করে প্রেসার মাপ, সকালে, দুপুরে আর রাত্রিবেলা যখন বেশি থাকছে, পার্টিকুলার সেম টাইমে। একটা খাওয়ার পরে মাপতে পারো আফটার লাঞ্চ, একটা সকালবেলা। হ্যাঁ, আমি এটা এক সপ্তাহ করবার পরেই স্যার বলছি, আমি চার্ট ওকে, মেইনটেইন করেই বলছি। মেইনটেইন করেছো, খুব ভালো। টেক দিস চার্ট টু ইওর কার্ডিওলজিস্ট, ইট উইল বি এ গ্রেট হেল্প। তোমার কার্ডিওলজিস্ট তোমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবে, কার্ডিওলজিস্ট উইল রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ। Yes, Shushmita Bhagat, next question. একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, নিয়ে একদম প্রথম দিকে অরুণিমা বণিক আই গেস করেছিল। হ্যাঁ, অরুণিমা আছে, আনমিউট করে বলতে পারো। অরুণিমা has raised hand. If she can ask. Good evening, sir. বলো। আমার মায়ের একজন, উনি হচ্ছেন ডায়াবেটিক পেশেন্ট অ্যান্ড হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট দুটোই, এবং ওবেজো। তো আমার মায়ের যেটা প্রবলেম হয়, ন্যাজাল ব্লিডিং হয় হাইপারটেনশনের জন্য, এবং যখন ন্যাজাল ব্লিডিং হয় তখন আমি বিপি চেক করে দেখেছি, ওটা হচ্ছে যে থাকে 190/100, কখনো কখনো 110ও থাকে। ঠিক আছে, তো মা একটা মেডিসিন নেন টেলমা এজেড 80/8, ওটা বিকেলে 4টে নাগাদ করে থাকে ডক্টরের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। তো মায়ের এই জিনিসটা বেশি আমি লক্ষ্য করেছি শীতের টাইমটাতে হয়। উইন্টারের টাইমে ধরুন এই ডিসেম্বর, নভেম্বরের শেষ, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এই টাইমটায় হয়, এবং তারপরে এই গরমটা পড়ে গেলে আর কখনো ওই প্রবলেমটা হয় না সারা বছর। That is also a dry weather, na? That is also obviously first you said about the hypertension should be looked out. It is too high for your mother. So 180, 90 and 100, 110. So how long she is taking this medication? মা প্রায় 13-14 বছর ধরে মেডিসিন নিচ্ছেন। She is taking,
And how often you are going to your doctor, visit your cardiologist? কার্ডিওলজিস্ট নয়, উনি মেডিসিনের ডক্টর। যাই হোক, ওনার কাছে কতদিন পর পর যাচ্ছ? উনি প্রথমে যখন মায়ের এই প্রবলেমটা শুরু হয়, এটা শুরু হয়েছে 2013 থেকে। তো তখন আমরা অন্য ডক্টরকে দেখাতাম, কোনো কিন্তু স্ট্রেস দেখানোর টেনশন পরে আছে? কোনো স্ট্রেস টেনশন অতিরিক্ত ওই সময়টায় গেছে, ওই পার্টিকুলার টাইমটাই? না, একটা জিনিস কি হয়, মা হচ্ছে যে কখনো কখনো মানে টেনশনটা বেশি করেন। এবার কি বলুন তো, আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি যে শীতকালের টাইমটাতেই কেন সেই সময়টাতে হচ্ছে যে ওনার আমি একটা হচ্ছে রিসার্চ পেপার পড়েছিলাম যে হচ্ছে শীতে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে বেশি থাকে গরমের তুলনায়, কারণ হচ্ছে ব্লাড যে কনস্ট্রাকশনটা এটা শীতের সময় হচ্ছে ইয়ে হয়ে যায়, আর গরমের সময় এটা হচ্ছে একটু রিল্যাক্সে থাকে। কারণ শীতে তো আমরা হচ্ছে আরো কাপড় চোপড় পরে আরো তো হচ্ছে বডি আরো maintain our extremities temperature, our vessels constrict. This is a biological mechanism to of our own body to maintain the temperature. So if a person is already hypertensive and her body is normally constricting the blood vessels, it causing the detrimental effects. So that is the side effect. I think this may be caused due to vasoconstriction. Yes, because in the cold weather, by the cold weather. vasoconstriction. Yes. Vasoconstriction happens. That's It is the very reason. rightly identified. Already the artery is restricted, and as well the vasoconstriction is often. Sorry, sir, I told you already, because near to my environment is not an environment to participate, because there is so much noise outside. A baby is just beside me. No, we understand. We can understand. Yeah. We can understand. Sir, I also will completely agree with the Suparna, because I have also heard that extremities movement and extremities are very highly affected with the blood when hypertension occurs. So whenever there is high blood pressure is there, you just rotate your extremity, means hands, fingers. But it will drop down your blood pressure also. Actually, in winter season or cold regions of the world, we need to exercise or warm up ourselves by doing warm up our bodies. That is the major Many thing. people suffering from the hypertension while traveling to the colder regions or high altitude areas, they bleed from their nose. This is very common symptoms. স্যার মেডিটেশনটা কি ধরনের মেডিটেশন করলে বা যোগা দেখো, করলে? the very simple meditation Swati has already described. তুমি কি ছিলে সেশনের সময়? আমি সেশনে ছিলাম। হ্যাঁ, so ওটা আছে। Otherwise you have to go for expert opinion. We are dietitian, we are not yoga therapist, so why we should take all the responsibilities? But obviously for a trained yoga therapist, I can give you some contact number also, so that will be a great help. He is a learned person and he is also lecturer of some college, and he can help you. Okay. So stretches help করে, stretches যেটা help করে। And obviously we are not going for swimming. Swimming is also a very good exercise where we can restrict these types of conditions. Brisk walking is always good. Brisk walking, moderate walking. But if your patient is doing high intensity exercises, then you need to consult your doctor. A TMT should be done, and after the report, the doctor will say that what type of exercise can be performed. Okay. But exercise normal যেটা আমরা বলি যে 150 minutes of exercise, that is normal brisk walking, little bit of stretching, little bit of warm up, that without prescription also everybody can do. Initially in the young age, what doctors do, I am saying about my patient that is 30 years patient or 25 years patient, the doctor initially first recommends for exercise and dietary modification, or give medication for 3 months, and then doctor again asks that please come to my chamber and with your exercise and diet, what is your change? So doctor also believe in lifestyle modifications. Okay, and these all are lifestyle diseases nowadays. Yes. Okay. For some new one, Sharup, তোমার নামটা কি? বারবার আমি ভুল করি। হ্যাঁ, Sorry for interruption. Arunima Banika asked question in the very beginning of the session. She said to put some light on secondary hypertension, that is medication-induced hypertension. I would like to ask Suparna to answer this question. Sure.
So Arunima Banik's question was the very first question I can remember that. So secondary hypertension is something that you are affected, a person is already affected with some other diseases of other organs like for chronic kidney disease or acute kidney disorders or CLD also, liver cirrhosis also can increase the blood pressure in your body. So these are the conditions. One we have already discussed like pregnancy induced hypertension. So the hypertension was not present before, but due to some physiological changes, your body is getting hypertension. So this is what we call it secondary hypertension. And medicine induced hypertension is also one of them, but it is a different kind. Like while we are taking such medications like some antidepressants, such like you can say like anxiety related medications, some we can say the anti-cholesterol medications, and one of the very important medication is NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory medicines. These are very, very much like responsible for rising the blood pressure. It is very common and very found because people take NSAIDs like it's very like lozenges. You can just go and buy and have some for your painkiller. So it's not done. So over-the-counter medications or any kind of these medications can give rise to your blood vessels in different ways. So that is medicine-induced hypertension. If occurs, visit your doctor as soon as possible. Let him know and let the doctor take the decision for you. So this is the remedy. Shontu, what he has asked, exercise, Suparna, you have given, excessive exercise is not suggested in severe hypertension. Doctor should consult. What was his question, Suparna, Shontu Rajab? Sir, his question was is excessive, so just a moment. Excessive exercise maybe can be suggested or not in hypertensive? Hey, nothing in excessive should be suggested. This terminology is wrong actually. Excess of anything is bad, basically. Excess of anything is bad. Balance is the rule. Acha, I want to ask one question to the audience. So That Shauryadeep has raised hand yes, for long time. yes, Shauryadeep, Okay. you can unmute and ask question. Shauryadeep. গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি একটা জিনিস জানতে চাই, সেটা হচ্ছে লাস্ট 1 উইক আগে আমার ড্রাস্টিক প্রেশার লো হয়ে গেছিল, মানে যেটা আমার নর্মাল 130 বা 135 থাকে আর নিচে থাকে হচ্ছে 90, সেটা ড্রাস্টিক লস করে 90/70 হয়ে গেছিল। বা সেক্ষেত্রে আমাকে ওআরএস দেওয়া হয় বা অন্যান্য যেগুলো খাবার দাবার আছে সেগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ হই। কিন্তু রিসেন্টলি ডক্টরের কাছে গিয়ে মেপে দেখেছি যে ওটা 148/100 আমার এখন প্রেশার রয়েছে, বাট ডক্টর বলছে যে এটা ওকে আছে। এটা কি এখন আমি জাস্ট জানতে চাই কারেন্ট রেঞ্জটা কি আছে মানে ব্লাড প্রেশারের অ্যাজ পার এজ গ্রুপ? আমি এটা বুঝতে পারছি না, কারণ যেহেতু নিচেরটা 100 আছে, সেক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে এটা একটু বেশি আছে অন্য যে তুলনায়, বাট I don't know why doctor has comment like that. As per your age, it should not raise above 90. 90 is also high for you. 89 below hypertensive. You are actually, why drastically you become hypotensive? The reason is you are trending towards hypertensive. তুমি hypertensive দিকে যাচ্ছ, and you should be conscious from now onwards. So actually body's mechanism is there. Our body tried to protect us from the consequences. That's why it happened. Like just like hypoglycemia. Because hypoglycemia do not occur to a non-diabetic patient. It happens mostly to the diabetic patient. I am a non-diabetic patient and I am doing a fasting for whole day for some reason, Durga Puja or whatever. So I will not become a hypoglycemic. But for example, someone who is diabetic, he can get this attack. So this hypotensive is another. When you are saying যখন অর্ধেক question বললে, that time I can estimate, and you should go for a good cardiologist, like in any hospitals. Recently our Arindam sir took our class. Arindam Pandey is a very good doctor. There are many cardiologists. I can refer the name of some of the cardiologists. So you can go do some checks, and obviously doctor will not start too many medicines. A mild dose can be started, but then again he will first ask you to reduce your stress,
I can find your body weight, I think it is normal. So as per your height, I think BMI is normal. So doctor will first ask you to do some workout and diet. And I think you are not regular about your diet also. Tomar diet ta mone hoy regular interval hoy na. I just can কাজের চাপে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়, বাট আমি ট্রাই করি। আমার এর আগে হাইপারটেনশন মানে ধরা পড়েছিল, তখন আমাকে ওষুধ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি উইদাউট ওষুধ ছাড়া আর কি নিজের খাদ্যাভ্যাসটাকে একটু চেঞ্জ করে, একটু মডিফাই করে, ইয়ে করে আস্তে আস্তে। Why you stop the medicine? Who said you to stop the medicine? না, আমি মেডিসিন নেইনি। আমি প্রথম থেকেই আর কি আমার ডায়েট প্র্যাকটিসটাকে আমি চেঞ্জ করে ওটাকে কমানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমি প্রথম থেকে you try it, that is good, but don't do this. That can be very much harmful for you. Even I have not tried. I was a bit relaxed because this is our perspective, Shorodip. That is, if I start the medicine, I have to take the medicine for my whole life. So I was even delaying my medicine, but with doctor permission. I was diagnosed with hypertension at the age of 19, but doctor has continued for 20-30 years now. The doctor at this age, so I am just a little bit below 30. I will be very soon at the age of 40, sorry, not 30, 40. So very soon the doctor is not taking risks, and the doctor has given me medications, because this is already in my hereditary. For my mother's side, father's side, both is having my lifestyle, maybe my stress, maybe many things, but do not take these risks. This can be very much dangerous for you. And go for a thorough checkup. You can go in Chennai, Vellore, you can go in Kolkata, go for a thorough checkup. Ekta thorough checkup koro, nijer mone shanti thakbe. Yes, Suparna. Sir, one very good example is our very own Saurav Ganguly. He is a player. He is so much fit, but still he got atherosclerotic plaque. You can find this Mr. KK. You can find so much lean, no abdominal fat is there with Mr. KK. Very much active also. Very much active person, and from my school days, I am being a fan of KK's song, and now still you can see. Yes. So late school, college time, maybe we are seeing him, but see, this will not come with any reason. So this is the awareness program, and first you should start from your home. So these are the many things coming out, but Shorodip, please do not neglect. It is my request. You just go and have a checkup. Everything will be fine. All is well. You just go to the doctor and think all is well, and it will be all is well. But go to the doctor. For all that, if we want to start any medication, we should consult the doctor. But if we want to stop, and don't want to continue with the medication, don't think that if medicine gets started, it will never stop. Doctor will only stop. তুমি মেডিসিনের সাথে ডায়েট করো, এক্সারসাইজ করো, মজার ব্যাপার হয়ে যাবে, মেডিসিনটাই কমিয়ে দেবে ডাক্তার, বন্ধ করে দেবে। সাপোর্ট ইউ অন দ্য জার্নি। একদমই স্যার, আপনি একদমই ঠিক বলেছেন। This is not যে এইটা আমরা ডিসিশন নেব না। We should not take this own decision that what we should take. And sometimes কি হয়, আমরা we depend on the home physician for pressure, sugar, thyroid, but there are different departments. Some is endocrinologist, some is cardiologist, some is gynecologist. So we should not depend on only one person. We should go for the expert opinion. So once you go, where you are staying now, Shorodip, where is your home? আমি বারাসাতে থাকি। I will suggest one doctor. His clinical eye is very good, so I am become a fan of that doctor because of this diagnosis part. A very good doctor. So I will suggest you that doctor. Okay. Thank you. Thank you all. Most welcome. Yes. Sir, you are about to ask one question to the audience. I have interrupted you. Please continue. You are supposed to. Yes, as a dietitian, somebody is taking alcohol on a regular basis. So what will be your say to that particular patient? And the second question is, the person is also a smoker. At least one packet of cigarette he is taking every day. Person is diagnosed with hypertension. So, and the borderline, that is IGT. Blood glucose is in the borderline. So what will we say about cigarette? What will we say about alcohol? Anyone from the audience? Only few people are answering.
Why no other? Yes. Anyone else wants to? Shayanti Das. Post of contact paper. Anyone else? হ্যাঁ বলো বলো বলো, আমাদের ওই 4-5 জনই হাত তুলছে। সায়ন্তী বলো, দেন কৌস্তব বলতে পারো। বলো সায়ন্তী বলো, ইউ ক্যান আনসার। স্যার It is একজন it is more or less going to 3 hours. Now we have to end our session. Yes, So online session should not be too long. Okay, Shanti. যে পেশেন্ট রেগুলারলি মানে অ্যালকোহল নিচ্ছে বা সিগারেট নিচ্ছে, তাকে যদি আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি যে মানে স্টপ টেকিং অল অফ দিস, সে আমার কথা শুনবে না। তো তাকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে, মডারেশনে আনতে হবে, মানে কমিয়ে কমিয়ে তাকে জিনিসটাকে বন্ধ করতে হবে। মানে ধরো ফার্স্টে পেশেন্টার একটা এনজিও করে দেখা গেল যে অনেকটা ব্লকেজ পাওয়া যাচ্ছে, the patient is also having some blockage little bit and the very young age 35. So what should be the, yes Kaustubh, yes Shanti, you are right, perfect. Kaustubh, what should be your say about alcohol, what should be your say about smoking? It is as per counseling part. I did a counseling, lifestyle counseling program in Apollo Hospital in 2011. From there, I learned only from a doctor. That's why I am saying. And again, I find again in ADA and other guideline also. Yes, Kaustubh. স্যার প্রথমে অ্যাওয়ারনেস জানাতে গেলে ওকে এটা বোঝাতে হবে যে সিগারেট স্মোকিং আর অ্যালকোহল স্মোকিংটা আমাদের ডেইলি নিডস নয়, আমরা চাইলে ছাড়তে পারি। আমাদের শুরু থেকে যে করতেই হবে এরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই। আমরা ইচ্ছে করে ওটা শুরু করেছি, ওটা যখন আমাদের শরীরে হার্ম করছে এমন একটা স্টেজে এসে উপস্থিত যে একটা অ্যানজিওগ্রাম করে দেখা গেছে প্রবলেম হচ্ছে, তো তখন তাকে কিছুটা যেরকম বোঝাতে হবে, কিছুটা সেরকম ভয়ও দেখাতে হবে ছাড়ার জন্য। তো সেই জায়গা থেকে ওকে কাউন্সিলিং এইভাবে করতে হবে যে আপনি যদি আরো সিগারেট খান তাহলে আপনার ভেসেলটা আরো ছোট হয়ে যাবে, তখন পরে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আরো ডিফারেন্ট প্রবলেম হতে পারে। তো ওইভাবে ওকে বোঝাতে হবে। But yes, as per counseling you are right, but as per guideline, smoking or tobacco in any form, doctor, it is the guideline, the doctor should write quit smoking, quit tobacco, not limit tobacco, not limit स्मोकिंग। स्मोकिंग को कम करो ऐसे डॉक्टर नहीं लिखता है, डॉक्टर फाइंड आउट करता है लाइट क्विट स्मोकिंग। बट इन केस ऑफ alcohol, it is our part, the dietitians can see that what type of alcohol he or she is consuming, how many drink he or she is taking, it is beer or whiskey or any other things. Then if it is a regular pattern, then we should ask the patient to limit, because we cannot ask the patient to stop, because as per the guideline there is nowhere written to stop alcohol totally. And But what sir, is it can lead to obesity as well. Yes, because there are some alcohol that are good also. The percent, we need to check the percentage of alcohol in that particular drink. That is red wine, white wine, something. Sometimes they are good, but the patient will not take regularly red or white wine. What he or she is taking, that is important, and gradually counsel. एक बार में बोलने से बंद नहीं होगा। What Shayanti has said, it is very true. And smoking के लिए भी suggestions धीरे धीरे बंद करना चाहिए, मगर as per the guideline we cannot say that धीरे धीरे, we have to say that you have to quit because these are the drawbacks, and obviously the patient will not stop. एक बार कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तब जाके देखते पेशेंट एक बार में स्टॉप कर दिया। मेरे मौसा जी को जब लंग कैंसर हो गया, देन ही एक दिन में स्टॉप हो गया। बीएम बिरला में एडमिट हुआ, उसका जब पता चला सो उसका वो नशा चला गया एक दिन में। अगर हम लोग कितने बार बोलते थे, नहीं होता था। अल्टीमेटली ही सर्वाइव फॉर ओनली 6 months आफ्टर द डायग्नोसिस। सो दिस इज बैड, अनफॉर्चुनेट। So thank you all. Big message and big comments are coming. And স্যার আমি একটা অন্য রিলেটেড প্রশ্ন করতে চাই, ক্যান আই? Yes. স্যার একজন ডক্টর আছেন রিশরাতে, তো সেখানে যখনই যাই স্যার দেখি প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয় 1800 ক্যালোরি, 2000 ক্যালোরি, আর আমি জেনারেলি পেশেন্টদের 1500 ক্যালোরিরই খাবার দেই। তো আমি এখানে কি করব? আমি তুমি জেনারেলি 1500ই দাও কেন, এটাও বুঝলাম না। Why you are giving only 1500? You are stick to 1500. স্যার বেশিরভাগ ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ওয়েটটা বেশি থাকে। ক্যালকুলেট করো না, পেশেন্টটাকে ওয়েটটা বেশি থাকে। পেশেন্টটা তো 1200 খাওয়ালে চলতে পারে, 1500 খাওয়াচ্ছ কেন পেশেন্টটাকে?
পেশেন্টটা তো 1200 খাওয়াতে হতে পারে, তুমি সবাইকে 1500 দিচ্ছ কেন? This is my question. Before giving blame to the স্যার doctor, জেনারেল বলে ডায়েট কিছু চার্ট হয় দেওয়া না। হয় তো? General diet chart is not জেনারেল ডায়েট চার্ট আমাদের diet chart should অর্গানাইজেশন be অ্যাকসেপ্ট করবো না customized. আমরা। ডায়েট চার্ট শুড বি স্যার যদি কাস্টমাইজড। জেনারেল মেনু স্যার প্ল্যান কিছু কিছু সময় অ্যাকসেপ্টেবল, বিকজ একটা ধরন থাকে, মানুষ অফিস যায়, দুপুরে একটা লাঞ্চ বক্স নিয়ে যায়, ইভিনিং এ একটা খাবার খায়, এবং তুমি বারাসাতে বাঙালি পেশেন্টদেরই করছো। কিছু ক্ষেত্রে জেনারেলাইজ মেনু প্ল্যান তাও আমরা মেনে নিতে পারি, যেখানে এত কাস্টমাইজ তুমি হয়তো ওটসের চিল্লা হয়তো বললে না, বা অন্য একটা স্পেশাল ফুড হয়তো বললে না, জেনারেলি যেটা একটা বাঙালি মানুষ খায়, সকালে আপনি একটু ভাত খেয়ে বেরোচ্ছেন, তাতে এতটা সবজি, একটা প্রোটিন, তারপর একটা ফল খাচ্ছেন, দই খাচ্ছেন, তারপরে এটা খাচ্ছেন, তারপরে সন্ধ্যাবেলা এই টিফিন, দ্যাট ইজ স্টিল ওকে। But But the amount should be different. don't say 1500, and 1500 can be customized in the different form. 1500 cannot be fixed. I think you are counseling for any company, so it is মানে time constant also, so that's but Shoma, sometimes when the patient needs 1200, you are giving 1500, and actually patient end up with adding some calories when the patient is taking lot of oils and other things. So patient kabhi 1500 देने से 1500 नहीं खाएगा, वो खाएगा after all 1800. The doctor is also not right. I am not supporting the doctor that doctor को लिखना चाहिए, तो doctor से आपका क्या, ডক্টরের থেকে তোমার কি ডিফারেন্স থাকলো? তুমি তো তখন বোঝাবে যে না স্যার, আমি ক্যালকুলেট করলাম, আমি ওর আইবিডব্লিউ ক্যালকুলেট করলাম, ওর বিএমআই করলাম, আমি ওর অ্যাডজাস্টেবল বডি করলাম, আমি মাল্টিপ্লাই করে দেখছি যে ওকে আমার 1400-র বেশি দেওয়া যাবে না, আমি কিন্তু এত ক্যালোরি স্যার খাওয়াতে পারবো না। এত টাইম পাই না, এই এত ক্যালকুলেট করার টাইম থাকে না ওখানে, একদমই সময় লাগে না ক্যালকুলেট করার। ইফ ইউ বিকাম এক্সপার্ট না, so it will not supervise on you. You do not need it. So in this 6-month course also we are teaching these things only. So those who are more proactive, like Paromita, Riya, Fatma, they are every week they are practicing diet chart. Those who are less proactive, they are also doing this diet chart. Joto practice okay sir, I will try to do that. No, please do that, it is my request. Okay sir. But thank you Shoma, আমি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে তুমি এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো তুলে ধরছো। তুলে ধরছো, তোমার কাছে আমরা শিখছি, তুমি ভুল না কিন্তু স্যার আমি একটা জিনিস দেখো, সোমার ডায়েট চার্টটা খেয়ে কিন্তু পেশেন্টটা ভালোই থাকবে, পেশেন্ট যে ধরনের ভুলভাল খাচ্ছিল ওই 1500 কেও ভালো থাকবে, তার থেকে বেটার, ইয়েস, কারণ রেগুলেশনে চলে আসছে, টাইমিং এ চলে আসছে। কিন্তু সোমা আমি বলছি 1500 যদি দিচ্ছ, আমি যদিও এগ্রি করছি না এই প্ল্যাটফর্মে, তাহলে আমি বলবো খুব ভালো করে কাউন্সেলিং পার্টটা করো। এভরিথিং উই উইল টিচ ইউ ইন দিস 6 months that counseling is more important than calculation. So ওকে স্যার, যেটা মিনিমাম টাইম পার পেশেন্ট দেওয়া উচিত, যতই কম টাইম থাক, যতই পেশেন্টের রাশ থাক, একজন পেশেন্টকে যখন আমি কাউন্সেলিং করব বা ডায়েট চার্ট দেবো, একটা মিনিমাম অ্যাট লিস্ট 10 to 15 তুমি 10 মিনিট রাখো কাউন্সেলিং এর জন্য, দিয়ে তারপরে রেডিমেড চার্টই দাও, অসুবিধা নেই। ইয়েস, ওকে ওকে স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আরডিএ অনুযায়ী আমাকে ডক্টর প্রেসক্রিপশনে লিখে দিচ্ছে 1800 2000, আমি তখন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি যে আমি একটা হাই ব্লাড প্রেসারের সুগার, তাকে আমি কি করে উনি জানেন না? ওনাকে বোঝাও যে দিস সাবজেক্ট, দিস ইজ আরডিএ, দ্যাট ইজ আইসিএমআর এ লেখা আছে যে ফর ফিমেল 1950 বা ফর মেল, দ্যাট ইজ স্যারকে বোঝাও স্যার, ওই রেফারেন্স ফর এ নরমাল হু ইজ নট উইথ এনি ডিজিজ and his height is this and his weight is this, but এই পেশেন্টটার 155 সেন্টিমিটার হাইটের সাথে সাথে 55 কেজি নেই স্যার, ওনার ওয়েটটা বেশি আছে, ওনার ডায়াবেটিস আছে। তুমি এডি এর গাইডলাইনটা নিয়ে গিয়ে ধরে দেখাও, দিস ইজ দ্য গাইডলাইন অফ এডিএ। ওকে স্যার, উই ক্যালকুলেট লাইক দিস, স্যারকে একদিন একটু বলো স্যার ক্যান আই গেট ইউর টাইম, সো দিন দিস ওই টোটাল 5 পাতা আমার কাছ থেকে করে নিয়ে যাও, দিয়ে দেখাও দিস ইজ দ্য ক্যালকুলেশন উই ডু, and from the total calorie 50 to 55% we give carbohydrate, this amount of fat, this amount of protein. See, you have to teach the doctor. This is again your responsibility for a society awareness thing. The dietitian's job is very difficult, not easy, and please stay connected with us in the Cognize platform so we can explore. Sure sir. Okay, so we have অনেক সময় স্যার এরকমও হয় যে কিছু কিছু পেশেন্ট ডক্টরের সাথে কথা বলেছে, কিছু জিজ্ঞেস করে এসছে যে স্যার আমি এটা খাবো কিনা বা ওটা খাবো কিনা জিজ্ঞেস করে এসছে, তারপরে যখন আমাদের কাছে আসে, না ডক্টর তো ওটা বললেন আমাকে খেতে, এটা খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে, এটা কিন্তু অনেকবার হয়।
এটা তো ভেরি প্র্যাকটিক্যাল না, তো কমন বলে দিয়েছে আমি খেতে পারবো না, দ্যাটস অল। ডক্টর বলেছে মানে বেদবাক্য বলে দিয়েছে। এটা হ্যাঁ, তোমার একদম। সাথে না, তোমার সাথে না, আমার সাথে না, 25 বছর 30 বছর এক্সপিরিয়েন্স ডায়েটিশিয়ানদের সাথে আমার রোজ কথা হচ্ছে, তারা রোজ এই কথা বলছে। ডাক্তার বলে একদমই দিয়েছে স্যার। এত খাওয়াতে হবে, এত ক্যালোরি দিতে হবে। ডাক্তার বলে দিয়েছে ঢ্যাঁড়সের বীজ খেলে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে, টমেটো সিড খেলে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে। এদিকে প্রচুর ফ্রুটস খাচ্ছে, প্রচুর সিড খাচ্ছে, দেয়ার ইজ নো রেস্ট্রিকশন। হ্যাঁ, ও জানে না যে পেস্ট্রি খাচ্ছে, গ্যালন গ্যালন চিনি খাচ্ছে, তাতে ইউরিক অ্যাসিড কি হবে। ও ঢ্যাঁড়সের বীজ বাদ দিচ্ছে আর টমেটোর সিড বাদ দিচ্ছে। ইভেন জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এ ইনসুলিন চলছে, তো ফ্রুটস পুরো কাট ডাউন করে দিয়েছিল। দেন আমি বোঝালাম যে এটা হয় না, একদম টোটালি খুবই ব্যালেন্স খেতে হবে, সবকিছু দিতে হবে। এক্স্যাক্টলি ফ্রুটটা বাদ দিয়েছেন, আর কিছু বাদ দেয়নি। ক্যাফিন, অ্যালকোহল, স্মোকিং, যেরকম অ্যালকোহল যেরকম লিমিট ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম, জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসে যদি কারো অ্যালকোহল হ্যাবিট থাকে বা প্রেগন্যান্সিতে, তাহলে টোটালি নোই বলতে হবে, ওখানে কোনো রাইট অপশন নেই আমাদের। ইভেন স্যার প্রেগন্যান্সি প্ল্যানিং এর সময় অনেক ইনফার্টিলিটি ক্লিনিকে অ্যালকোহল প্ল্যানিং এর সময় থেকে অ্যালকোহল বন্ধ করতে হবে, ইভেন ফর দ্য হাজবেন্ড সাইড অলসো। সো ওকে, চলো, we should আমাদের if we continue we'll go on and overnight we can discuss like very knowledgeable person like Priyanka, Arunima, Shoma, they are with us. One more name I Thank you so much, sir. Devamita. Thank you, Devamita. Next time I want you to participate, to present. Sure, sir. Okay, sure. Thank you so much, sir. Thank you. Good night. To arrange this kind of program. We will arrange more if you motivate us, if you give us the topics in the group. We will arrange. Thank you so much, all the speakers. Thank you very all much the for speaker all of also. your patience. Thank you all for attending. They did only in 3 days, 2 or 3 days. And this entire presentation is made by Fatma Firdos with the guidance of others, but entire thing is, and whatever I have told, exactly I am finding that it has been put. The ADA, American Heart Association guideline, she has put everything. So thank you so much. This is only bhul truti thakbe, but this is a start, so we can continue more on. Good night. Good night all. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone.